Good morning, children. So this is a unit about kinematics. So in last class we discussed about example 2.20. Sumla mudichom. So இன்னைக்கு almost we'll see maximum sums in this unit in this class, and we'll start example 2.21. And first we'll listen the question. The position vector of a particle is given. R vector is equal to 2t I cap plus 3t square j cap minus k cap. Sorry, 5k cap. So in this, we know I, J, K, all these three represents what? In the moon, either represent pannadukna, it represents x, y, z coordinates. So it represents three coordinates. And from this question, two sub-questions, given data, two sub-questions are asking. First one is calculate the velocity and speed. So velocity we know vector, speed abdina that is scalar quantity we know with respect to the time t. Then calculate the velocity and speed of the particle at time 2 seconds. So generally t time la கேட்டிருக்கா அதையே நம்ம 2 secondsலையும் find பண்ணோம். So first we will find out the velocity. So here velocity is given. So that velocity we can take here v vector is equal to dr vector divided by dt. So this is the definition from rate of change of velocity. இது நம்ம 9th இருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம். velocity definition அப்போவே பார்த்தோம். இப்போ நம்ம இந்த யூனிட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம். So velocity is nothing but rate of change of displacement. So it is given in this formula. இப்போ இந்த r வெக்டரை with respect to t நம்ம differentiate பண்ணுறோம். அப்போ we know the formula. So first மட்டும் பாருங்க t power என்ன இருக்கு 1. So formula is n x power n minus 1. ஓகே, இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா. இதுவும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ இதில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீன்றப்போ இங்கே நம்ம எக்ஸாக எது எடுத்துக்குவோம்னா டீன்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த ஈக்குவேஷனில். ஸோ வி ஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் மட்டும் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ ஸோ வாட் இஸ் என் அப்படின்றது டி பவர் 1 தானே இருக்குது. அப்போது 1 நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். தென் டி பவர் n மைனஸ் 1 அப்படின்றப்போ 1 மைனஸ் 1 0. அப்போ என்ன ஆகும்? எனிதிங் பவர் 0 1 ஆயிரும். அப்போது இந்த ஸ்டெப் என்ன ஆயிருதுன்னா இட் இஸ் வில் பிகம் 2i cap. புரியுதா? அண்ட் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன் 3t ஸ்கொயர் இருக்கா? இதில் பவர் 2 இருக்குது. இதுதான் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணோம் அப்படின்றப்போ 2 ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும். எக்ஸ் என்னது t பவர் 2 minus 1 n minus 1 formula, same formula n x power n minus 1 lastly use பண்ணோம்ல, that same formula we are using. So 2t power 2 minus 1, then 2t வந்துரும். Okay, so இந்த ஸ்டெப் வந்து என்னவா மாறிடும்? 2t மாறிடும். So already 3 is there, then 3 into 2 is what? 6. It will become as 6t j cap minus 5k cap இருக்கு. இதில் எந்த tயும் இல்லை. Then this will be considered as constant. Constant அப்படி வந்துச்சுன்னா in differentiation simply we will take as 0. எப்படி எடுத்துவோம்? கான்ஸ்டன்டாக இருந்துச்சுன்னா we will take that value as 0. இப்போ அதை நம்ம 0 எடுத்துட்டோம்னா the answer is here 2i cap plus 6t j cap. இதுதான் velocity. Have you understood, children? ஓகே, இதில் டி மட்டும் இருக்குது. பவர் 1ன்றதுனால 1 ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும். இன்னொரு பவர் பார்த்தோன்னா 1 minus 1 டி பவர் 0 ஆயிரும். டி பவர் 0 இஸ் 1. அப்போ 2 into 1 we are writing as 2. இது எந்த டைரக்ஷன் இருக்குன்னா ஐ கேப்பில் இருக்குது. மீன் டைம் 3t ஸ்கொயர் 6 மாறிடுச்சு. அதுவும் எப்படின்றது தெரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are finding speed. So speed is v of t is equal to square root of, we are taking the கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். லாஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் vx ஸ்கொயர் ப்ளஸ் vy ஸ்கொயர் ப்ளஸ் vz ஸ்கொயர். ஞாபகம் இருக்கா? தென் ஹியர் த ஃபார்முலா வி கேன் ரைட் ஆஸ் 2 ஸ்கொயர். ஹியர் 2 ஸ்கொயர் இஸ் தேர். தென் ஜேக்கு என்ன இருக்குது? 6 இருக்குது. தென் 60 ஹோல் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் வாட்? திஸ் இஸ் ஸ்பீட். அண்ட் யூனிட் ஃபார் ஸ்பீட் இஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட். Then velocity of the particle at 2 seconds. இது வந்து question number 2க்கான ஆன்சர். At 2 seconds நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா then we can write v of 2 seconds equal to 2i cap. ஸோ எங்கே t இருக்கோ அங்கே 2 substitution பண்ணால் போதும். t இல்லைனா we can simply leave that 2i cap plus
12 j cap. This is the answer for 2 second. Then we have 2 second எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்பீடுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ வி ஃபவுண்ட் ஃபார் வெலாசிட்டி. ஸ்பீடுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுதான் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா. இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6. இங்கே டீக்கு பதிலாக we are taken as 2 ஸ்கொயர். ஓகே, இந்த டீக்கு பதிலாக we are taken as 2. இதுதான் ஸ்பீடோட வேல்யூ. இதை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம். தென் we have 2 seconds equal to square root of 2 square plus 6 into 2 whole square. 6 into 2 is 12. 12 whole square. Then answer will become square root of 148. அது square root எடுத்தோம் அப்படின்னா 12.16 meter per second. And here we can say the velocity particle having the direction along x and y direction. And along the z direction the position has constant value of -5. So that -5 is independent of time. So we are taken here as 0. Here it is considered as constant. It gives 0 value in both the velocity and speed. So simply we neglected that value. Okay, so there is no z component. So here in this answer it obeying with the two components. One is along the xy, there is no z component. Okay, this is example 2.21. and now example 2.22. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள். மீன் டைம் நீங்கள் இப்போவே ஒர்க் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு எக்ஸாம் டைமில் பார்த்துக்கலாம், இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றப்போ யூ வில் கெட் கன்ஃபியூசன். ஓகே, ஒரு கிளான்ஸ் அப்படியே லைட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க, இட் வில் பி மோர் ஈஸி. ஸோ எக்ஸாம் டைமில் இன்னொரு டைம் பார்த்தாலும் ஈஸியாக எங்கேயோ படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும். இப்போது விட்டுட்டிங்கன்னா தென் ஐ வில் கெட் மோர் கன்ஃபியூசன். ஓகே, அண்ட் நவ் எக்ஸாம்பிள் 2.22. and see the question. The velocity of 3 particles A, B, C are given below. Which particle travels at the greatest speed? This is the question. So A, B, C என்ற 3 particles கொடுத்துருக்கான். So we will write 3 particles. எடுத்துக்குவோம் V, A vector. Sorry, in question is given. Then VB vector, VC vector. VA vector is given as 3 I cap minus 5 J cap plus 2 K cap. VB vector is gives I cap plus 2 J cap plus 3 K cap. And C is given as 5 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap. And from this we are finding the solution. So that speed is the magnitude of the velocity vector. So then we can find speed of A is mod VA vector is equal to square root of speed. நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம்? If the formula we have to find out the speed means we can write the formula Vx square plus Vy square plus Vz square in square root. This is the magnitude of speed. அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் சில்ட்ரன். இப்போ டைரெக்டாக அப்ளை பண்ண போகிறோம். தென் ஆஃப் ஸ்பீட் ஏ எடுத்துக்கிட்டோன்னா மாட் VA வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இது மட்டும் எடுத்துக்கிறப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் -5 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர். இதை சால்வ் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 38 யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட். தென் ஸ்பீட் ஆஃப் பி இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த பிக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் I? It is 1. So square root of 1 plus 2 square plus 3 square. இப்போ என்ன கிடைக்குது? 9 கிடைக்குது. Square root of 14 meter per second. Then speed of C is square root of 5 square plus 3 square plus 4 square. We are writing this magnitude from the third velocity. So it gives the answer square root of 50 meter per second. And here you compare A, B and C. The particle C has the greatest speed. So we can say the particle C greater than A greater than B. So the least one is B. The B particle is moving the speed very least in the value of square root of 14. And C is has more, that value is square root of 50 meter per second. Okay, and we are getting the answer for this. And next one is example 2.23. This 2.23 question is 2 cars. We are having 2 cars. These 2 cars are traveling with the respective velocities. V1 vector is equal to 10 meter per second along east, and V2 is equal to 10 meter per second along west. It is given one is traveling east and west. It is exactly opposite.
what are the speeds of the car? This is the question. So what are the speeds of the car we have to find out. So in this it is very clear, the magnitude are same. The magnitude are same. So we can say it is traveling the same speed, but how it is traveling in opposite direction. Okay, and now from this we can say it implies both the cars travel at the same speed even though they have velocities in different directions. Speed will not give direction of motion. So the net speed we can say 0. It won't give any direction here. It cancel here. Okay. And next is momentum. And before that here the picture of speedometer is given. So எல்லாத்துக்குமே இது எல்லாரும் வீட்லையும் 2-wheeler 4-wheeler இருக்கிறதுனால we know about this. So what is the use of this speedometer? This speedometer is used. Okay, this speedometer is used to measure the speed of the vehicle. Okay, so at present நம்ம travel பண்ணும்போது எவ்வளோ ஸ்பீட் இது கொடுக்குன்றத we can find out. And in this speedometerல பார்த்தோன்னா this movement is showed with the kilometer per hour. And also அதே ஸ்பீடோமீட்டர் பக்கத்துலேயே ட்ரிப்போமீட்டர் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப் போகும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதை we can find out using that tripometer. So every calculation here we are every values we are getting with the unit of kilometer per hour. Okay, actually in physics the SI unit is meter, but idhula practically we are using maximum kilometer per hour we are using. As per physics we should convert that value into meter while explaining it. Okay, so and after that we are moving to the topic momentum. In the momentum நீங்க 10th ல படிச்சிருப்பீங்க. What is the momentum அப்படின்றத. So it is nothing but we can say it is product of mass and velocity. So what is the definition? Momentum is nothing but, or we can say linear momentum. So we having angular momentum also. In this unit we will study later. So here we are studying about linear momentum. So நான் angular momentum எடுக்கும்போது இந்த question கேட்டா you should ready to answer for that. Okay, so linear momentum we can define as mass into velocity. The product of mass into velocity is called as what? Linear momentum. And that linear momentum is denoted with the letter of p vector. It is a symbol for linear momentum. And this linear momentum is also vector quantity. So once again நம்ம recall பண்ணலாம். Vector quantity na என்னது? It having both the direction and magnitude. Okay, it's having both the direction and magnitude is called as vector quantity. Then formula we can write here as p vector is equal to m into v vector. So p vector is denotes here momentum, m is mass, and v vector is nothing but a velocity. So when we are multiplying mass into velocity, it gives the answer for momentum. So momentum symbol என்னது we are using as p. Okay, and in ordinary we can write the formula p is equal to m into v, so which is given here. So when we are comparing with the component, we can use the formula with the help of component which representing the coordinates x, y and z. There we can use the same formula. We can write as px I cap, it is along the x axis, py j cap, pz k cap. That is equal to, so for px I cap we can write this mvx I cap, py j cap we can write as mvy j cap, pz k cap, mvz k cap. Okay, so this formula for momentum we are writing with respect to the component. And here we can explain px is nothing but x component of momentum and it is equal to mvx. And py is y component of momentum and it is equal to mvy. Then pz is z component of momentum and with respect to mvz. Okay, and the momentum is an important topic. It gives more important results in this Newton laws. And some examples and explanation are given here for momentum. And here the simple example, we are considering a butterfly and stone. These two are moving with the velocity 5 meters per second.
Okay, so butterfly and stone. Say the stone having higher mass than butterfly. It's not a small stone, it is a reasonable size stone. If both hit the body, the effect will not be same. The butterfly's effect will be very least because its mass is very very less, but stone will give more impact when it hit on our body. So this is because of mass. So we can say the momentum is maximum when the object having the greater mass. Okay, the momentum is lesser when the mass is less. And also we can say some another one example. ஒரு ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக்கை கிராஸ் பண்ணும்போது என்ஜின் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போது எக்ஸாக்டாக அந்த ட்ராக்கில் இருக்குது, ரயிலில் போகிற ட்ராக்கில் இருக்குது. ஸோ அவனால் வண்டி மூவ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுட்டான், இறங்கி ஓடிட்டான். இப்போது ஒரு ட்ரெயின் நல்லா ஸ்பீடாக வந்துட்டுருக்கு. ஹி கான் கண்ட்ரோல் ஹிஸ் ஸ்பீட். அந்த ட்ரெயின் அந்த ட்ரக்கில் மோதுது. இது ஒரு இன்சிடெண்ட். அதே ட்ரக் இப்போ ரோட்டில் நின்றுச்சு, என்ஜின் திரும்பவும் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு சைக்கிள் ஸ்பீடாக வந்து அந்த லாரி மேலே ட்ரக் மேலே மோதுது. இப்போது நவ் யூ கம்பேர் போத் த கேசஸ். ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ட்ரெயின் வந்து அந்த ட்ரக்கில் கொலைட் பண்ணும்போதும், தென் சைக்கிள் வந்து ட்ரக்கில் கொலைட் பண்ணும்போதும், ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தட், இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ட்ரெயின் கொலைட் பண்ணது தான் இட் வில் கிவ் மோர் டேமேஜ் டு த ட்ரக். ஏன்? பிகாஸ் த மாஸ். Then we can say the mass is playing greater role in this momentum. We can say the momentum is directly proportional to mass and directly proportional to velocity. Velocity increase பண்ணும்போதும் சரி, mass increase பண்ணும்போதும் சரி, the role of momentum is maximum and it gives huge effect. In the Newton's laws, in the momentum is playing very very important role while explaining the Newton's rules. Okay, and this momentum can be defined, can have the unit kg ms per minus 1. Formula for momentum is p is equal to mv. So m oda unit pathina kg, then v oda unit pathina ms per minus 1. The unit of momentum is kg ms per minus 1. Okay, next one is example for this momentum. இதில் 2 masses கொடுத்துருக்கான். Okay, one small simple example for momentum. Consider 2 masses of 10 gram and 1 kg. It is moving the speed of 10 meter per second. Calculate the magnitude of the momentum. Calculate the magnitude of momentum. Then we can write the solution. We can write the formula for momentum p is equal to mv. Then mass is, first one mass பார்த்தீங்கன்னா 10 gram கொடுத்துருக்கான். So 10 gram அப்படின்றப்போ in SI the mass should be written with the kilogram. அப்போ கிராம் எப்படி நம்ம kgm மாற்றணும்னா into 10 power minus 3 or divided by 10 power minus, divided by 10 power 3. அதாவது 1000 நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம். 10 power 3 is nothing but 1000. So when we are converting the gram, பக்கத்திலே நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம இதை பார்த்தோம், அந்த வேல்யூஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துருந்துச்சு. ஓகே, மறந்துருந்தா திரும்பவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. when we are converting gram into kilogram, that gram value should be divided by 1000. that means 10 power 3 இல்லைனா ரெண்டும் சேம் தான், into 10 power minus 3. okay, so gram is substituted here. 10 gram is converted. After multiplying with the 10 power minus 3, it will become 0.01 kg. okay, and now we are finding the momentum for this first object. So p is equal to what? mv. Then 0.01 into 10. நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க, கிராம் நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணலை, கேஜியை மாற்றிட்டு தான் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதை உங்கள் மைண்டில் கிளியராக இருக்கணும். Then after substitution we are getting the answer 0.1 kg ms per minus 1. 0.1 kg ms per minus 1. okay, and for second object the mass is given as 1 kg. 1 kg கொடுத்துருக்கா. Then we are finding the momentum for second object. P is equal to 1 into 10 is 10 kg ms per minus 1. Now you compare these two. The second object mass is greater. Okay, but both the objects are traveling the same speed. Same speed la போனாலும் second object ஓட mass greater அப்படின்றதால this second object will give maximum momentum here. Okay, it will give the maximum impact here.
So that we can understand here. So எவ்வளோ டைம்ஸ் இது கிரேட்டராக இருக்குன்னா it is greater than 100 times than the first one. Okay, so we can say the momentum is directly proportional to mass and the momentum is directly proportional to velocity. Whenever the mass increases, momentum is also increases. Whenever the velocity increases, momentum is also increases. Okay, that is the important we have to understand in this. Next is motion along one dimension. So about this we will discuss in next class, and you mark question for today's homework. You take this example 2.21. Okay, this example for today's homework. இந்த ஆன்சரை ஃபுல்லாக ஒரு டைம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருங்க. பார்த்துட்டு தென் கொஷின் எழுதி வச்சுட்டு பார்க்காம ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். தென் செகண்ட் கொஷின் யூ மார்க் திஸ் 2.22. ஓகே, இதையும் நல்லா பார்த்துட்டு கொஷினை மட்டும் எழுதிட்டு தென் பார்க்காம ஹோம்ஒர்க் பார்ட்டில் எழுதி அந்த பிக்சரை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.